Namaste dear students, I am Manohar. Today we are starting the new poem of the second PUC on children by Khalil Gibran. So I have few instructions before you watch this video. If your parents are free, it is better to sit with them to watch this video, as this poem speaks about, not only it gives the guidance to the parents as well as the students. So this is a wonderful poem and which has been translated more than 100 different languages. Okay, so before we get into the poem now, so let's get few information about the poet. Okay, who is the poet? As we have discussed, Khalil Gibran. He is Khalil Gibran, and so few information about Khalil Gibran are: Khalil Gibran was a Lebanese American writer, poet, visual artist and a philosopher. Okay, he was born on 6th January 1883 in Ottoman Syria, and his poems are considered to be the poetic essays, as they don't have a perfect rhyme scheme, or they don't have the metrical rhythm in them, so that they are considered the poetic essays. They don't have the rhyme scheme stanza wise, or the metrical rhythm having the rhyming words at the end of the lines, so that they are considered to be poetic essays. Okay, notable works of Khalil Gibran are The Prophet, The Madman, Broken Wings and etc. Okay, it is an extract. The present poem on children is an extract which is taken from the book The Prophet, which is written by Khalil Gibran. Okay, and it was published in 1923, and you just keep your attention at the highest now. This book, The Prophet, has been translated into over 100 different languages. In your textbook, you can see that it is translated over more than 25 different languages. So, but you can Google it, and what Wikipedia says that it has been already translated into 100 different languages, including Kannada. So the translation of this poem into Kannada is there next to this English version in your textbook. You can just turn over the pages and you just see the Kannada version of this poem. Yes? Okay. And now let us start the poem. And before we start the poem, we must know what we are going to learn in the poem. What is there in it? What does the poem speak about? Or what does the poem give us the message? Okay, this poem, this is not poem to pronounce, poem. Yes, this poem offers a critique of the usual expectations of parents regarding whom? Regarding their children, that means you people, and urges them to introspect. What do you mean by introspect? Examine themselves about their thoughts, what I am thinking. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಾನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಏನು ನಾನು ಸರಿ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನ, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟಾ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸರಿನಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳಿತನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Instead, what they're supposed to do? They have to be loving and caretakers of them, which means the parents have been imposing their own thoughts on the children. What kind of thoughts they are imposing on? Whether it is right or wrong. See here,
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯನ ನಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ who is born on this earth has his own thoughts and has his unique power, unique talent. ಓಕೆ, ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು, ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ದ ಪೋಮ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಮ್. So as we have discussed, this poem on children, it is an extracted part of the book The Prophet, which is written by Khalil Gibran. Okay, so this poem is an extracted part of The Prophet by Khalil Gibran, as I told you. And the prophet, what do you mean by the prophet? The prophet means, okay, the prophet means a fortune teller. Fortune teller. What do you mean by fortune teller? The person who can easily predict the future, what will happen. And also these prophets use it to preach, not teach. A religious teaching is called preach. Okay, they use it to preach the people and addressing the people and giving some information and giving some messages for their life. Okay, in Kannada what we say that ಪ್ರವಚನ, ಹಿತವಚನ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ದಿಸ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಫಲೇಜ್. ಆರ್ಫಲೇಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ 12 years. After, see, this orphanage is not his birthplace, so he might have been traveled over there and he lived for 12 years over there. And now by this time, before this discussion or this poem exhibited, he wanted to go back to his birthplace, so that he was about to board a ship which could carry him back to his birthplace from the orphanage, right? And then, so this is the background. From here the poem starts. So this point is very important to know the poem. Yes, he was stopped by. So immediately when he started and when he was about to board a ship, the people of the orphanage stopped him and they started asking different questions and they wanted to discuss about few topics with the prophet. ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿತವಚನ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ಚೂನ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಜೀವನ ಸಂದೇಶವನ್ನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗಿವಿಂಗ್, ಟೈಮ್, ಡೆತ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೈಫ್, ಲವ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Okay, so these kind of topics were asked by the people to discuss about. Okay, so ಈ ತರಹದ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 26 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ, ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫನ್ ಜೊತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಈ ಬುಕ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ 28 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಆ 28 ಕಂಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಟೆಂಟು ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ದ ಶಿಪ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ 28th topic is that farewell. What do you mean by farewell? So farewell, the farewell actually, okay, the farewell means leave taking. Okay, ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ farewell ceremony, you know that the meaning, right? Okay, in between this first one and 21 there are 26, in between first one and 28th topic there are 26 different topics like love, marriage, children, giving, time, death, life and other different topics which are discussed by. Okay, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲವ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪೋಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಮ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Of course, he answered for many people. See, one of those people answers to a woman on the topic on children. So this is how the poem starts, and let us look into the beginning lines of the poem now. Okay, see, look at that. This is how the poem starts. And a woman who held a babe against her bosom. Bosom, that means chest. Said, speak to us of children. And he said, that means he answered, as we have discussed in the previous slide, right? See, look at this. See here on the topic on children, the woman. Okay, so this is how it starts. He answers to the question of a woman. Okay, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing itself, for itself. Okay, see, these first 3 lines of the poem, they describe the set of the poem. Set, that means location. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವುಮನ್, ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ ಸೆಟ್ ಈ 3 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಅ ವುಮನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಅ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ children in general. Okay, so now, so these are the very beginning lines of the prophet's answer. What he gives, see, he gives an oxymoron or contradictory words here. What do you mean by contradictory? Opposite in meaning. See here, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. See, look at the meaning of this line. Your children are not your children. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಮೊರಾನ್. ಆಕ್ಸಿಮೊರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರೂಯಲ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸಿ, ಕ್ರೂಯಲ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, and kindness is as well vice versa as the opposite word of cruel, kindness, right? So these kind of contradictory words are, if they are used together, that is what we call oxymoron. This is a poetic device. Why the poetic devices are used? Poetic devices are used to emphasize an idea or to attract the readers and to give more taste to the poem. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, about the thoughts, not the physical development, the mental development or the development of their thoughts. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ think or behave like them, as they have their own thoughts and role to play on this earth. They are the sons and daughters of the daughters of life, and they belong to tomorrow. Okay, that means the next generation. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು, ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗಬೇಕು,
ನೀನು ಇದೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನೋ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಮಗುವಾಗಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು, ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಗಳಾಗಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವರ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಥಾಟ್ಸು ಮಗು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಜೀವನದ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ಜೀವನದ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರನ್ನು ಏನೋ ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕನಸುಗಳು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಥಾಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಮ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು yet they belong not to you. See here, they come through you. That means they are just, the parents are just the vehicle, okay, vehicles or the biological, okay, biological means. That means they are the biological means to bring the children to this world or on to this earth, okay, and but they not but not from you. The children ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಜನನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಂದವರು ಯಾರು? ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಥೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥೀಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಥೀಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನೀವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆ ಲೈನಿನ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಫಿಸಿಕಲಿ, ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್, ದ ಶೆಲ್ಟರ್. ನೀವು ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಬೇರೆ.
ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಮಗು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತು ಕಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ದಾರಿ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ರೀಚಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ these lines. Gibran's words are about possessiveness. Possess ಅಂದ್ರೆ ಏನು, belong to someone. Okay, parents often exhibit regarding their children. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್. ಓಕೆ, ಅವರನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಆದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ next few lines of the poem. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. See, who have their own thoughts? So here you refers to parents, and you may give them. So here give them refers to whom here? Children. Okay, see, parents can give the children their love, their care, their compassion and many things, but see, love, care and compassion are the facilities to provide for their children. Okay, the parents are the facilitator who can give only the facilities, not to force them, that's it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲವ್, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಲೋಚನೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನೋ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಸಿ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಗಿಡ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ we should not impose our own thoughts on the children forcefully to follow us or behave like us, because we are from the generation which just stay over there, which cannot continue to the next generation in the sense the generation in which the children will be living. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆ, ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕನಸುಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಯುನಿಕ್ ಟಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. They have the capability of thinking themselves, so we have to respect them. Okay, and now see, look at the short summary of these lines. The only gift the parents can give their children is the love. Okay, the love can be given to their children, because see here, children should fondly remember whatever is given from the parents for eternal. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
learn how to manage the situations, how to face the difficulties in their life. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರು ಯಾರು? ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, so that is what he says here. And then so with their own thoughts, instead of that, and if we are filling fulfilled desires and expectations in the children, this is wrong. And instead of that, what we supposed to do? The best preparation for life is for children to learn how to think for themselves. They have to learn how to think for themselves, how to take their own decision making is a good quality or a best quality and extreme necessary for children. Okay, parents role is to guide them through this long journey refers to the life, and this is what the parents have to do ant heli Khalil Gibran avaru heltare. So let us move on to the next few lines of the poem. And then yes, you may house their bodies but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. Not even in your dreams. That means your parents. Okay, which you cannot, parents cannot visit. See, look at the lines. You may house their bodies. House, that means what? House their bodies, that means you can protect, or you can give shelter. You can give shelter or you can protect their bodies. That means the physical development. The parents can bother about and take care about the physical development of their children or the child, but not their souls. Souls here, it gives the different meaning. That means the development of inner developments. That means the mental developments, minds. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಡ್ವೆಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್. ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಾಫರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಮೆಟಾಫರ್. ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಫರಿಕಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟುಮಾರೋ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯ ಮನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಹೌಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಮೆಟಾಫರಿಕಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ರು, ಅವರು ನಾವು ಬದುಕಿ ಬಾಳೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲಿವ್, ಆರ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್. So which you cannot, that tomorrow, that the word which refers to here is tomorrow, that means the future, which you cannot, you refers to the parents cannot visit. ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಇವರ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಇವ್ರು ಬದುಕೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್? Parents need to take care of basic needs of their children. Basic needs in the sense, as we have already discussed, care, motivation and guidance. These kind of basic facilities we have to give. The basic facilities need to be given to the children by the parents. And then each of our previous generation have lived with in a different environment, right? ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು, ಅವಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು,
ಜನಜೀವನ ಸಿಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್? ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆಗಿರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಡ್ದಿರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಬದುಕಿರೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. So that what they're supposed to do? The children have to learn how to think themselves to face all those upcoming tasks or upcoming challenges in the unborn time. That means future. Okay? Yes. And then so now in the next few lines what the poet discusses here are very simple. You may strive to be like them. Strive means put efforts to achieve something, but seek not to make them like you, for life goes not backward nor tarries with yesterday. Okay, tarries with yesterday means stay longer, meaning. Okay, see here, you may strive andre ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ? to be like them. You can follow their thoughts, because their thoughts, that means children's thought. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಳೇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿನ ಕಳೆದಂಗೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಹೊರತು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಈ ಲೈನ್ನ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೇ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕಳೆದಂಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್. See here, as we have discussed about the life span, so look at this: past, future and the present. Okay, past, present and the future, they are the different span of time in which the parents cannot live in the future time. At the same time, the children cannot come backward to live in the previous generation. As the time goes forward, doesn't come back. Time and tides wait for none. That means we cannot wait for, time cannot wait for us. We have to wait for the time, and we have to do whatever we are supposed to do on time. Okay, so now yes, let us look into the short summary of these lines. Children always live in the present without any regrets about the past or worries of the future. They should not carry the worries or the regrets of this present generation to the future, to their future especially. Okay, and then so grown-ups, that means the parents, need to learn this attitude from the children. ಈ ಥರದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, we will understand our life very late. That is the biggest problem in our life. ನಾವು ಜೀವನನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ that we can provide to the society
or the best a life that we can live today, we have to live it today itself. Okay, so that is what the Khalil Gibran the poet says. And let us move on to the next lines here. See, these lines are very attractive and very important in this poem, and these are very, very familiar lines. You are the bows from which your children as living arrows sent forth. Okay, so here, okay, so look at the picture. Okay, there is an archer who is just shooting the arrows. There is an arrow and also bow. Okay, point number one is that, okay, if this is a bow and there is a bowstring, okay, with the support of which the arrows are sent forth. Forth, that means forward. Forth means forward, ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಚರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಏಮ್, ಆ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಚರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯೆಟ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರೋಸ್, ಈ ಆರೋ, ಓಕೆ, ಈ ಬಾಣಗಳು ಯಾರು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗಾಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಗುರಿ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೈಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Okay, so now let us continue now here. The more flexible the bow, the more it bends. Correct alva? ಎಷ್ಟು ಆ ಬೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಣ, ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಾಣ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಬೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್. ಈ ಬೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಳಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ಆರೋ, ದ ಸ್ಟಡಿಯರ್ ದ ಏಮ್, ಆ ಏಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೋದು. The more accurately the arrow will fly on its journey towards the aim. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಬಾಣ, so that can just reach or hit the aim point without any doubt. So for that, to reach the children to the perfect and a good path or a good aim, what we supposed to do? As a parent, we supposed to bend. We have to be flexible. We have to bend more. Okay, and we must be stronger, and we must be stretched. That means very comfortable. So these qualities we have to fill in our behavior or the attitude to grow up or to bring up the children into their future as the parents, right? So okay, so this is what the metaphorical comparison by Khalil Gibran. So what is the metaphorical comparison? Bows are, see, the parents are compared to bows, that means billu. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರೋಸ್. ಸಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್, ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳು. ಅವು ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ, ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಬೈ whom? By the God, the archer. Look at the next line, you will understand it clearly. Okay, see here, the archer sees the mark upon the path of the infinite. That is not infinite, that is infinite. How do you pronounce it? Infinite. Okay, the archer, that means God, sees the mark upon the path. Mark upon the path, yav path? Aim. Okay, towards which the arrows are being sent. Path of the infinite, behind the horizon.
and he, see, look at that word H are capital here. We don't use the H letter, H or any other letter in between, capital letters in between the sentence, but here it is used. What do you mean by this? See, capital letters are used for these pronouns like he or his or whatever it may be, her for the goddesses. For H are used God, it refers to God, because whenever we use the word God, we use the letter G capital, right? That is what it means here, okay? And he bends you with his might, that his arrows may go swift, that means speed, okay, or very quickly, and far, with a more distance or long distance, okay? The archer, that means, as I have drew picture over here, you can see there the picture. So if the archer is refers to the god, referred to the god, sees the mark upon the path of the infinite. See, this is the mark of aim towards which the arrows are sent, and he bends you. You refers to whom here? So as I drew here, okay, you refers to the bows. Bows that refers are parents, right? Parents. He bends you with his might. Who decides how the bow how to be bent? Archer, that means God. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಬಾಣ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಗಾಡ್, ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು, ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Okay, in the beginning we have already learned parents are the vehicle to bring the children onto this earth, right? Yes, bends you with his might, that his arrows, look at this, his arrows, that means children. ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಸ್ ಆರೋಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಗಿರೋದು, ಆ ಪೊಸೆಷನ್ ಯಾರಿಗಿರೋದು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪೊಸೆಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ? ಗಾಡ್. ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಸ್ ಆರೋಸ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಆರೋಸ್, ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ or with speed and for the long distance. Okay, yes, look at this. Gibran refers to God as the archer and God's role in using the bow. Bow refers to, look at this, parents, to send forth the arrows, that means children who are life itself, towards an infinite future. We have reached here today standing on this achievement. That means we have already reached as a parent. That means we have been already sent by the God through our parents. Through that means through the bows. The God has already sent. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೋ ಆದರೂ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಬೋ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಲುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ poet Khalil Gibran says here, and let's continue, okay, to the last few lines of the poem. Okay, see here, and also he gives the guidance to the parents. Let your bending, parents, your means parents, let your bending in the archer's hand. ಯಾರು ಬೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೈನಲ್ಲಿ? ಆರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದೇವರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇವರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಾಣನ, ಬಿಲ್ಲನ್ನು, ಬಾಣಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಗುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್, ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಂಡ್ with your utmost happiness at the hands of, or in the hands of the God. Okay, and then you have to bend as more as you can to send the arrows forward. That is what he says. So for gladness, ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಈವನ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಹಿ ದ ಗಾಡ್, ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ದ ಆರೋಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ they go towards the future, okay, to the future life. Flies ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ.
He loves the arrows as well as he loves also the bow that is stable. Stable, that means, so when you, okay, when you send an arrow, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಚರ್ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೇ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು, ಬಾಣಗಳು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗದಂಥವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ಸ್ ದ ಆರೋ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ದ ಬೋಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಆರೋಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬೋಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಓದಂಥವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಬೋಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Our effort in the parents should be driven by, unselfish love, kindness, and humbly accepting the part we play in this journey of life. Okay, so this is what the role of parents in the life. Okay, and then the total central idea of the poem is like this. So I hope you have understood whatever is discussed in the poem by the poet Khalil Gibran. So let us look into the central idea of the poem. Central idea in the sense central theme of the poem. Okay, the poem is in the form of conversation between a woman, that means the mother, and the prophet. We have discussed in the beginning. The poet clearly says that the children do not really belong to parents. They do not really belong to parents, but what? They are only the biological means of them. Biological means of, or the parents are the vehicle, as I have discussed, to be just dropped to this earth by these parents are the vehicle. Parents come between God and the children who are just dropped on this earth. Okay, this poem enlightens the parents about the role as parents and how to bring their children up to deal with the unborn time. Very important. Okay, to deal with how we the parents have to bring the children up. We have to make them, we have to prepare them how to deal with the unborn time, that means the future time. Okay, and it also guides, the poem also guides the parents to be very glad and very happy to do in this, and they must be happiest or happier facilitator. They have to give such facilities and fill in their children the confidence to live their future in peace. Okay, we have to prepare our children how to manage their hurdles, life's hurdles, or the challenges or the tasks in their future. Okay, so this is what the overall idea or the central idea of the poem by Khalil Gibran. So I hope you have understood, and after you have watched this video, I expect all of you to read this poem once again. Thank you very much, children.